ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજના લેક્ચર 302 જે સબ્જેક્ટ છે આપણો સિસ્ટમ એનાલિસિસ એન્ડ ડિઝાઇન, એની અંદર આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. જે પ્રીવિયસ સેશનની અંદર જે ટોપિક ચાલુ હતો આપણો એને થોડું કન્સિડર કરીશું વધારે, અને કઈ રીતે એની અંદર જે છે ટોપિક્સને રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ. So it is a process to achieve system specification by thoroughly analyzing, understanding the existing system. So it means કે જે બી કન્સિડરેશન થાય છે સોફ્ટવેરની અંદર, સિસ્ટમની અંદર, એ કન્સિડરેશન કઈ રીતે એક્ઝિક્યુટ થાય. So this process can be seen as reverse SDLC model. Is equals to, we try to get higher abstraction level by analyzing lower abstraction levels. An existing system is previously implemented, designed, about which we know nothing. Designers then do reverse engineering by looking at the code and try to get the design. Means reverse, that means કે એક વખત ડિઝાઇન નક્કી થઈ ગઈ છે, એક વખત એનું ફિક્સેશન થઈ ગયું છે, ત્યાર પછી પણ એની અંદર જો તમે ચેન્જીસ કે અપડેશન માંગો તો તમને આઈડિયા આવે છે કે વી હેવ ટુ લુક બેકવર્ડ in the બરાબર. So in that scenario of system and the conditions જે બી આપણી જનરેટ થાય છે એની અંદર જે ડાટા ક્લિયરન્સ and requirements of that particular data so with the design in hand they try to conclude the specifications, thus going in reverse form code system specification. The image described over your reverse engineering process, like what the program specification is required and what the existing system is currently running. So the given image is showing the process of a particular system programming. Then program restructuring redefines that it is a process to restructure and reconstruct the existing software. It is all about rearranging the source code.
either in the same programming language or from one programming language to a different one. Restructuring can have either source code restructuring and data restructuring or both. Restructuring નો અહીંયા આગળ મતલબ એવો છે કે કાં તો આખો કોડમાં તમારે ચેન્જીસ કરવાના હોય, કાં તો તમારે એના ડિઝાઇનિંગમાં ચેન્જીસ કરવાનું હોય, વોટ એવર ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ યુઝર, વોટ એવર ધ કન્ડિશન્સ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર યુઝર. તો એના ડિપેન્ડન્સ એટલે એના બેઝડ ઉપર આપણે નક્કી કરતા જનરલી હોઈએ છીએ. સો એકોર્ડિંગ ટુ ધ રિક્વાયરમેન્ટ જે બી છે એ રિક્વાયરમેન્ટના બેઝડ ઉપર આપણે સ્ટ્રક્ચર નક્કી કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. Restructuring does not impact the functionality of the software but enhance reliability and maintainability. Program components which cause errors very frequently can be changed or updated with restructuring. The dependability of software on obsolete hardware platform can be removed via restructuring. શું કહેવા માંગે છે તમે સમજી શકો છો? બરાબર. So according to that particular scenario we can say that ડેટા જે છે પ્રોગ્રામ રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કન્સેપ્ટની જો વાત કરીએ છીએ આપણે એની અંદર તમારો જે ડેટા જે છે એ કન્સિડર વધારે થશે એન્ડ ડિપેન્ડેબિલિટી જે છે સોફ્ટવેરની એ હાર્ડવેર પ્લેટફોર્મ કેન બી રિમૂવડ વાયા રિસ્ટ્રક્ચરિંગ. એટલે કે હાર્ડવેરના ઉપર જે ડિપેન્ડન્સી છે એ ઓછી થઈ જશે એના કરતા. બરાબર છે. સો according to the concept of program restructuring કે પ્રોગ્રામ જે છે આપણો એ પ્રોગ્રામને કઈ રીતે ત્યાં આગળ કન્સિડરેશન થાય છે. The next one is the forward engineering. Depend on the reverse engineering. We are going a forward engineering is a process of obtaining desired software from the specifications in hand which we are brought down by means of reverse engineering. Reverse engineering માં તમે જે faults, the difficulties, જે considerations ધ્યાનમાં પડી છે નજરે પડી છે તો એ તમે ત્યાં આગળ શોર્ટ આઉટ કરી શકો છો. And according to our data and our based requirement program specifications from reverse engineering જે તમને પ્રોબ્લેમ્સ અગર થઈ છે કાં તો જે પ્રોબ્લેમ્સ તમને ફાઉન્ડ આઉટ મળી છે ગીધડ થઈ છે you can solve in the forward engineering and re-engineer the software like where you can build out your particular software in just the scenario of the particular things. Clear?
So forward engineering is the same as software engineering process with only one difference, and the difference is carried out like always after reverse engineering. So component reusability. So component reusability જે આપણે કહીએ છીએ કે પાર્ટ ઓફ સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ કોડ કે જેની અંદર એક્ઝિક્યુટ an independent task in a system. It can be a small module or subsystem itself. તમને જાણ હશે એ પ્રમાણે કે કોઈ પણ આપણે વેબસાઇટ હોય તો એક લોગિન એક પ્રોસિજર છે used on the web can be considered as components. Printing system in software can be seen as a component of the software. So બંને વસ્તુ જે છે એ એકબીજા સાથે સંકળાયેલી છે. So as per the conditions, as per the scenario, and as per the components have high cohesion of functionality and lower rate of coupling. They work independently and can perform tasks without depending on other modules. In object-oriented programming, the objects are designed are very specific to their concern and have fewer chances to be used in some other software. So, according to the object-oriented programming, objects are designed very specific to their concern. So the consideration the fixed task છે તો એ fixed task the chances છે to be used in some other software. In modular programming, the modules are coded to perform specific tasks which can be used across number of other software programs. Modular programming જે છે એની અંદર તમારા પ્રમાણે જે બી considerations જે છે it will depends on the particular software. There is a whole new vertical which is based on reuse of software component and is known as component based software engineering, that is CBSE, not a CBSE board. Okay, just joking part away, because it's when we are calling it component based software engineering, that means it uses CBSE as a short form. It means that given image is describing about the component engineering and communication between that components and interfaces between that components are how defines that. Reuse can be done at various levels. For example, application level, component level,
modules level. Application level means where an entire application is used as subsystem of new software. So in such cases, component level, the subsystem of an application is used, and modules level are functional modules. So reuse process, two kinds of methods can be adopted, either by keeping requirements same and adjusting components, or by keeping components same and modifying requirements. So you can see that the given image describes the search suitable components, how the components is repository works. In the given image, we can see that specify requirements, system design, specify components, search suitability components, is vice versa, component repository, then incorporate components means all the features that we can describe in the process, like requirement specification, design, specify components, search suitable components, incorporate components. So that we can design your specific task. Then designing, this is also a standard SDLC process where requirements are defined in terms of software parlance. Basic architecture of system as a whole and its subsystems are created. Specify components by studying the software design. Designers segregate the entire system into smaller components or subsystems. One complete software design turns into a collection of huge set of components working together. Search suitable components. The software component repository is referred by designers to search for the matching component on the basis of functionality and intended software requirements. Incorporate components or matched components are packed together to save them as complete software. So vice versa, explain this procedure as a structure re-engineering, software re-engineering, you can say that. So today's question is explain software re-engineering and re-engineering process in detail. Okay, explain software re-engineering and re-engineering process in detail. Okay, so this is the whole. In that you can write down the component reusability also, figure reuse process you can also carry it out, as well as the figure is going to be healthy for you to explain, as well as this figure. So all in all, you can describe this particular topic very and the features
Like management is an essential part of system analytics. It's added with version control tools to control versions, semi version of patch management. તો આજનો અસાઇનમેન્ટનું જે પૂછ્યું છે explain software maintenance in detail. Explain software maintenance in detail. Okay. So thank you for watching my videos. Metric are neat for modification. Client's requirements. Over the time, customer may ask for new features or functions in the software. Like તમે કોઈ સોફ્ટવેર ડેવલપ કર્યું છે, બરાબર? એન્ડ જે સોફ્ટવેર ડેવલપ કર્યું છે તમે, તો કસ્ટમરને તમે ડિલિવર પણ કર્યું હશે. તો એની અંદર કેવું હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેની આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ કે એને કોઈ કન્ડિશન સેટ ના થતી હોય, કાં તો કોઈ તમે જે ઓપરેશન કરતા હોય, મીન્સ કે જે એનું સ્ટ્રક્ચર તમે જે આપ્યું હોય એનાથી એને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ સમથિંગ લાઈક ડેટા જે છે તમારા, so the data જે છે in that particular scenario આપણે સેટ કરતા જ હોઈએ. Yes or no? And according to others requirement, જેવી conditional કાં તો જે પણ reference that we are looking for, host modifications, if any of the hardware and or a platform. मतलब છે કે તમે કોઈ પણ હાર્ડવેરની વાત કરતા હોવ, for example, then it should like configurable. Yes or no? And also like host modifications. If any of the host like it's saying that this operating system is not supported, then target host changes software, something, all the conditions that we have to satisfy. Yes or no? And for the requirement that I would like to say in that particular scenario, then the other conditions. Okay, so that conditions, organization change
means organization deal in a different scenario. Means if there is any business level changes at client hand, such as reduction of organization strength, ઓર્ગેનાઇઝેશનની સ્ટ્રેન્થની રિડક્શનની વાત ચાલે છે. So you can understand what I mean to say is strength, that means the data and applicable data. Okay. So all the scenario, all the conditions we have to check out, such as reduction of strength, organization occurring another company, organization venturing into new business, need to modify in the original software. So there are lots and lots many different things that we have to set out for us. And the thing I would like to say is ये डेटा આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. ये डेटा જે છે એને આપણે યુટિલાઇઝ કરવાના હોય છે. And obvious મેન્ટેનન્સના પણ ટાઈપ્સ હોય, જે પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે કે મેન્ટેનન્સ જે છે એ કયા કયા પ્રકારના હોઈ શકે છે. And the types of maintenance, software lifetime, type of maintenance may vary based on its nature. Nature in terms of the requirement of the conditions, then the requirement છે એ તમારું conditions કરશે. Then other thing is that the conditions any according, it may be just a routine maintenance task, as some bug discovered by some user, or it may be a large event in itself based on maintenance types of nature. So according to my requirement, then following are some types of maintenance based on the characteristics. Corrective maintenance means this includes modifications and updation done in order to correct or fix problems which are either discovered by user or concluded by user error reports.
So you can say that adaptive maintenance and perfective maintenance. It means for preventive maintenance includes modifications and updates applied to keep the software product up to date. Like તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ બી આપણે એન્ટીવાયરસ જે છે, ઓકે, એન્ડ જે એન્ટીવાયરસ જે વર્ક કરે છે, તો એન્ટીવાયરસ જે ડેટા હતા એને ડેઇલી અપડેટ કરવું હોય છે. And you can press it very carefully. Perfective maintenance. This includes modification and updates done in order to keep the software usable over a long period of time. So preventive maintenance includes modifications and updation to prevent future problems. In the future ની અંદર પ્રોબ્લેમ થવાની છે કાં તો might be occur. It aims to attend problems which are not significant at this moment but may cause serious issue in future. So you have to understand that then cost of maintenance. What is the cost that particular maintenance? Reports that the cost of maintenance is high. A study on estimating software maintenance found that the cost of maintenance is as high as 67% of the cost of entire software process lifecycle.
लाइक આપણે જે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરતા હો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે સોફ્ટવેરની અંદર જે તમારો ડેટા જે છે એ ડેટા ને તમે ત્યાં આગળ યુટિલાઇઝ કરી શકો છો. એન્ડ કઈ કન્ડિશન્સના અકોર્ડિંગ ચેન્જ થાય છે જે તમે this image shows that the maintenance price chart information. In the given image describes the features like requirement, designing, implementation, testing, and the maintenance, that all have the different values. For example, 3%, 8%, 7%, 15%, and 61% each in a subjective manner. So you can utilize that designation of the particularly repo rated interest rate. So according to our conditions, we require that on an average the cost of software maintenance is more than 50% of after health effects. 50% પણ વધારે. So you can understood that the basic collection and the scenario of the particular documents. So real world factors affecting maintenance cost. The standard age of any software is considered up to 10 to 15 years. Older software which were meant to work on the slow machines with less memory on storage capacity cannot keep themselves challenging against newly coming enhanced softwares on modern hardware.
જે જૂની ટેકનોલોજીસ છે લાઈક P4 એ બધા સિસ્ટમ છે and you are making the application in Core Audio or i5 like that. Then what will happen? It is going as linear as your data is. So FTI ડેટા જે છે in that particular scenario જે conditionally જે ડેટા થાય છે બરાબર. As technology advances, it becomes costly to maintain old software. मतलब કે જે તમે અપડેશનની વાત કરીએ છીએ આપણે ઓલ્ડ સોફ્ટવેર is require more time to compute and જે ડાટા જે છે એ કન્સિડર થાય છે વધારે. So clear જે છે ડેટા and according to often changes, it can easily hurt the original structure of the software, making it hard for any subsequent changes. Changes are often left undocumented, which may cause more conflicts in future. જે ડોક્યુમેન્ટેશન વગર કોઈ પણ સોફ્ટવેર આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ કોઈ પણ યુઝર્સને તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ એ પ્રમાણે કે જે ડોક્યુમેન્ટેશન ઇઝ મસ્ટ રિક્વાયર્ડ and if the documentation is not proper
Different factors affecting maintenance cost. Structure of software programming language, dependence on external environment, staff reliability and availability. સ્ટાફ આપણી પાસે કેટલો છે અવેલેબલ, કેટલું વર્ક છે, કોના એકોર્ડિંગ પ્રમાણે જે ડેટા જે છે તો એ ડેટા એકોર્ડિયન્સ પ્રમાણે કાં તો જે કન્ડિશન છે એના એકોર્ડિયન્સ પ્રમાણે આપણે જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ, considerations and situations, programming language, external environment and all the status. So the maintenance activities છે IEEE provides a framework for sequential maintenance process activities. It can be used in iterative manner and can be extended so that customized items and processes can be included. So you can get that identification and pricing, analysis, design, implementation, system testing, acceptance testing, delivery, maintenance and management. So identification and tracing means that first you have to consider that all the requirements, all the considerations it should meet. And after that, you have to go to this designing phase. Then implementation phase.